We are just discussing about some of the important name reactions from the organic chemistry, and already we have studied first three reactions in detail. One is the Stoff condensation, second Hofner oxidation, and third one is the MPV reduction. Okay, we have studied these reactions in detail. That means just introduction or some examples of that particular reaction, then also about the detailed mechanism of this particular reaction, and lastly some of the applications of that reaction, name reaction. या टॉपिक मध्ये आणखीन काही रिएक्शन्स आपल्याला बघायच्या आहेत. त्यामधली पुढची एक खूप महत्त्वाची रिएक्शन आहे रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन. ठीक आहे, तर थोडंसं आपण बघूया या रिएक्शन बद्दल आणि मग थांबता येईल. व्हॉट इज द रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन? सपोज that ketone R C double bond O R, this ketone is created with the alpha halo ester. This is called alpha halo ester. म्हणजे इस्टर मध्ये अल्फा पोझिशनला हॅलोजन आहे. देयर मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. देन इट इज कॉल्ड अल्फा हॅलो ईस्टर. नेम ऑफ द पर्टिक्युलर कंपाऊंड इज अ इथिल ब्रोमो एसिटेट. या इस्टरचं नाव आहे इथिल एसिटेट, पण त्यामध्ये अल्फा पोझिशनला ब्रोमीन आहे म्हणून त्याला आपण इथिल ब्रोमो एसिटेट असं म्हणतो. दॅट इथिल ब्रोमो एसिटेट, दॅट अल्फा हॅलो एसिटेट is created with carbonyl compound. It is created with the ketone. I have taken general example R C double bond O R. When created with the ethyl bromoacetate, reaction is carried out in presence of zinc metal in ether. Reaction is carried out in presence of zinc metal in ether, followed by acid hydrolysis. Now what happens? This is again important reaction, very important and interesting reaction. What happens here? Here addition of ऍडिशन मी थोडंसं एक्सप्लेन करतो. या ठिकाणी रिएक्शन कशी होते बघा. यामध्ये असणारा हा जो पूर्ण पार्ट आहे CH2COO C2H5, दिस पार्ट ऍड्स टू दिस कार्बोनिल कार्बन. मग यामधला जो आर ग्रुप आहे तो आर ग्रुप हा सेकंड आर ग्रुप मी खाली दाखवतोय ऍट द बॉटम साइड. ठीक आहे, पूर्ण पार्ट इथे अटॅच होतोय आणि एक H2O मधला हायड्रोजन इट ऍड्स टू दिस ऑक्सिजन. And there is a formation of corresponding hydroxy compound. We get the hydroxy compound, and this hydroxy compound having two functional groups. One is the OH and second is the ester. Okay, actually main functional group is the ester, and that ester having OH group at beta position. This is alpha position. This is beta position. At beta position there is hydroxy group. Hence it is called beta hydroxy ester. That compound is beta hydroxy ester, and thus ketone on a reaction with ethyl bromoacetate in presence of zinc metal in ether followed by acid hydrolysis, we get the beta hydroxy ester, and this reaction is called Reformatsky reaction. This is again a very important name reaction having wide application in our synthetic organic chemistry to prepare so many another organic compound. Okay, let us see some more examples of the same reaction. Okay, I will take particular example of ketone CH3 C double bond O CH3. Okay, example of ketone, and that compound is called acetone. Suppose this acetone is created with the alpha halo ester. Okay, same ethyl bromoacetate. Reaction is carried out in presence of zinc metal and ether followed by acid hydrolysis. What happens here? Here this CH2COO C2H5 group, it adds to carbonyl carbon. Okay, this hydrogen atom goes on the oxygen. Okay, I will show this methyl group at the bottom side to this side. Okay, this is the product. This methyl group, this methyl group remains as it is. Okay, and this compound is nothing but the again example of beta hydroxy ester. Okay, this is the beta hydroxy ester, and reaction is called Reformatsky reaction. Again, a well-known name reaction. Okay, now let us see mechanism of this reaction. Mechanism means detailed information about the reaction. How actually that reactants are converted into product. What are the steps involved in the reaction? What are the intermediates formed during the reaction? How the bonds undergo breaking, and how there is a formation of new bonds
during the chemical reaction, and that detailed study is nothing but the reaction mechanism. Now let us see reaction mechanism of particular reaction. Okay, just keep in mind, थोडंसं लक्षात ठेवा, what is the main reaction? In this reaction, carbonyl compound ketone is treated with the alpha halo ester. In presence of zinc metal, we get the beta hydroxy ester. Now what is the first step? In first step, that ethyl bromoacetate, this alpha halo ester react with the zinc metal, and in that reaction takes place in presence of ether, and here this zinc metal introduce in that ethyl bromoacetate, it adds in the alpha halo ester. याची ऍडिशन या ठिकाणी होते आणि आपल्याला या ठिकाणी थोडासा वेगळा पोलर कंपाऊंड मिळतो. म्हणजे जस्ट मी काय दाखवलेलं आहे बघा, या ठिकाणी कार्बन आणि झिंक यामध्ये नवीन बॉन्डचं फॉर्मेशन होतं, म्हणजे ब्रोमिन आणि कार्बनच्या मध्ये या ठिकाणी झिंकची ऍडिशन होते, इथं तो इंट्रोड्यूस होतो. दॅट बॉन्ड इज हायली पोलर, कार्बन हॅव्हिंग निगेटिव्ह चार्ज, partial negative, and zinc having positive charge. Okay, this compound is called organozinc compound. This intermediate is commonly called organozinc compound. Thus, in the first step, very simple step, just zinc metal adds with the ethyl bromoacetate in presence of ether, and we get the organozinc compound. This is the first step of mechanism. Now let us see the second step. Okay, in the first step there is a formation of organozinc compound. Here this is the organozinc compound formed during the first step. Now in the second step, it further react with the carbonyl compound. Okay, I will take the general example of carbonyl compound, RC double bond OR. This is the ketone. Okay, now in the second step, what happens? This organozinc compound adds with that carbonyl group. It adds to the carbonyl group. म्हणजे यामध्ये ऍडिशन कशी होते बघा. Here this CH2COOC2H5, this part adds to the carbonyl carbon, while the remaining, that is ZnBr, this ZnBr, it adds to this oxygen. आणि आफ्टर ऍडिशन यामधला काय होतो, एक बॉन्ड कमी होतो, and we get the addition product. बघा, हा CH2COOC2H5, it adds to this carbon, this is the new bond, हा नवीन बॉन्ड असेल, आणि ZnBr ची ऍडिशन ऑक्सिजनला होते. आता ऑक्सिजन आणि कार्बनच्या मध्ये मात्र देर इज ओनली सिंगल बॉन्ड, कारण आफ्टर ऍडिशन वन बॉन्ड गेट्स डिसअपियर, यामधला एक बॉन्ड कमी होतो, and we get the addition product. Okay, this is the addition product. Organo, actually this is not organozinc compound, this is the addition product. Okay, now this is about the second step. Now addition product further undergo hydrolysis. पुढच्या स्टेप मध्ये याचा हायड्रोलिसिस होतं, आणि हायड्रोलिसिस होताना काय होतं बघा, यस वॉटरची ऍडिशन होते, एक H2 मॉलिक्यूलची ऍडिशन होते, हायड्रोजन ऍड्स टू द ऑक्सिजन, वाइल OH ग्रुप ऍड्स टू दॅट झिंक, याची ऍडिशन झिंकला होते, तयार होईल बाय प्रोडक्ट ZnBrOH. दिस इज ZnBrOH, आणि हायड्रोजनची ऍडिशन झाले ऑक्सिजनला, आणि त्यामुळे हायड्रॉक्सी ग्रुप इथं तयार होतो, अँड वी गेट द बीटा हायड्रॉक्सी इस्टर. Beta hydroxy ester, and this is the mechanism of Reformatsky reaction. This is the mechanism of Reformatsky reaction. मी थोडंसं पुन्हा एकदा रिवाइज करतोय, कारण थोडीशी महत्वाची रिॲक्शन आहे. यामध्ये मी पुन्हा एकदा मेकॅनिझम कडे येण्याच्या अगोदर तुमच्या मेन रिॲक्शन कडे सुद्धा एकदा येतोय. यामधलं एक्झाम्पल आपण बघूया. यस, एक्झाम्पल मी ॲसिटोफिनॉनचे या ठिकाणी एक्सप्लेन करतोय तुमच्या समोर. व्हेन दॅट ॲसिटोन इज ट्रिएटेड विथ द इथिल ब्रोमोएसिटेट इन प्रेझेन्स ऑफ झिंक मेटल, या ठिकाणी अल्फा हॅलो इस्टर इथिल ब्रोमोएसिटेटची ऍडिशन कार्बोनिल ग्रुपला होते, आणि आपल्याला बीटा हायड्रॉक्सी इस्टर हा प्रॉडक्ट मिळतो. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन. कीटोन ऑन रिएक्शन विथ अल्फा हॅलो इस्टर इन प्रेझेन्स ऑफ झिंक मेटल, वी गेट द beta hydroxy ester. Reaction is called Reformatsky reaction. Let us see mechanism. In first step, ethyl bromoacetate simply react with the zinc metal. Reaction first step takes place in presence of ether. Okay, फक्त झिंक मेटलचे इंट्रोडक्शन किंवा ऍडिशन या ब्रोमिन आणि CH2 च्या मध्ये होते. हा बॉन्ड पोलर आहे, त्यामुळे मी थोडा डॉटेड लाईन दाखवतोय. And there is a formation of organozinc compound. This is organozinc compound. Now, in the second step, that organozinc compound further react with the ketone. It react with the RC double bond O, or it react with the carbonyl compound. Now, addition of that organozinc compound takes place across the C double bond O. यामधला निगेटिव्ह पार्ट जो आहे,
म्हणजे ज्याला आपण कार्बॅनियन असं म्हणतो. इट अटॅक्स ऑन दॅट कार्बोनिल कार्बन. आणि ZnBr जे आहे त्याची ऍडिशन या ऑक्सिजनला होते अँड वी गेट द ऍडिशन प्रॉडक्ट. दिस इज द ऍडिशन प्रॉडक्ट. नाउ दिस ऍडिशन प्रॉडक्ट फर्दर अंडरगो हायड्रॉलिसिस. यामध्ये एक हायड्रोजन OH ला आणि OH जो आहे वॉटर मधला तो झिंकला अटॅच होतो अँड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बीटा हायड्रॉक्सी इस्टर अँड बाय प्रोडक्ट इज द ZnBrOH अँड द रिएक्शन इज कॉल्ड Reformatsky reaction. Okay, now let us see applications of this reaction. या रिएक्शनचे थोडे ऍप्लिकेशन्स आपण बघणार आहोत. यामध्ये मी पहिलं ऍप्लिकेशन तुमच्या समोर थोडंसं यामध्ये मी विसरलोय थोडंसं याला हे द्यायचं, इफेक्ट द्यायचा. ठीक आहे, डायरेक्टली मेन्शन करेन, काही अडचण नाही त्यामध्ये. RCHO, this is the aldehyde. When reacted with the instead of ketone, we have taken example of aldehyde, ethyl bromoacetate. In first step, zinc metal and followed by hydrolysis. What happens? तर इथं जो CHO मध्ये C डबल बॉन्ड O आहे त्याला ऍडिशन होते आणि आपल्याला बीटा हायड्रॉक्सी इस्टर मिळतो. दिस इज द बीटा हायड्रॉक्सी इस्टर. ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप इज द रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन. पण त्यामध्ये मी थोडंसं पुढे जातो. सपोज दॅट बीटा हायड्रॉक्सी इस्टर इज हीटेड इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड एस्टर्स ऑफ O. Here it is alcohol, therefore undergo dehydration. It loses water molecule, म्हणजे एक OH आणि शेजारील कार्बनवरचा हायड्रोजन H2O बाहेर पडेल. I have mentioned minus H2O here. ठीक आहे, या दोन्हीच्या मध्ये डबल बॉन्ड येतो. दिस इज डबल बॉन्ड. ओके, दिस इज डबल बॉन्ड and we get the unsaturated ester. That unsaturated ester further on hydrolysis. मग यामध्ये कोणत्या ग्रुपचा हायड्रोलिसिस होतं? तर एस्टर ग्रुपचा हायड्रोलिसिस होतं and it converts into COOH and we get the alpha beta. This is alpha beta unsaturated acid. And thus we can prepare alpha beta unsaturated acid by using this reaction. पण आपल्याला अल्डिहाइडची रिएक्शन पहिल्यांदा इथिल ब्रोमोएसिटेट बरोबर करावी लागेल. फर्स्ट स्टेप इज द रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन. मग पुन्हा त्याचं आपण डिहायड्रेशन करतो बाय युजिंग कॉन्सन्ट्रेटेड एस्टर्स ऑफ O. या ठिकाणचा वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर पडेल, डबल बॉन्ड येईल, आपल्याला अनसॅच्युरेटेड इस्टर मिळतो. त्याचं हायड्रोलिसिस केलं, दॅट इस्टर ग्रुप कन्वर्ट इनटू COOH and we get the corresponding alpha beta unsaturated acid. Okay, this is the application number 1 असं म्हणूया आपण. सेकंड, यामध्ये पुढचं ऍप्लिकेशन आपण बघतोय. हिअर दिस पर्टिक्युलर कंपाऊंड, ओके, दिस कंपाऊंड हॅव्हिंग C double bond O, COOET, ester group, CH2, COOET. When it is treated with actually it having ketone, it having ester group, but there is a ketone. When this ketone is treated with the alpha halo ester in presence of zinc metal followed by acid hydrolysis, what happens here? या पूर्ण अल्फा हॅलो इस्टरची ऍडिशन C डबल बॉन्ड O ला होते. म्हणजे ऍडिशन होताना काय होतं, तर हा CH2 COOET हा ग्रुप कुठे ऍड होईल? या कार्बोनिल कार्बनला, बरोबर. आणि यामधला जो हायड्रोजन आहे, हायड्रोजनची ऍडिशन ऑक्सिजनला होते अँड वी गेट द प्रॉडक्ट. प्रॉडक्ट कसा असेल बघा. हा आपला मेन रिएक्टंट पहिला जो मूळ मॉलिक्यूल आहे तो इथपर्यंत आहे, बरोबर. इथं हायड्रोजनची ऍडिशन झाली त्यामुळे ऑक्सिजनचं कन्व्हर्जन OH मध्ये झालेलं आहे. त्यानंतर याला कोणता पार्ट ऍडिशन होतोय? CH2 COOET. ET मीन्स इथिल ग्रुप. ET मीन्स इथिल ग्रुप. देयर इज अ C2H5. C2H5 असं लिहिण्याच्या ऐवजी ET असंही मेन्शन करतात, अशी पद्धती आहे. मिथिल असेल तर Me म्हणायचं, इथिल असेल तर ET म्हणायचं. तर थोडंसं हेही लक्षात ठेवा. तर याला या पद्धतीनं CH2 COO C2H5 या पद्धतीनं हा ग्रुप नवीन अटॅच होतोय अँड वी गेट द, दिस इज द रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन. ही पहिली स्टेप आहे रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन. त्याचं पुन्हा आपण फर्दर हायड्रोलिसिस केलं. ऑल द 3 इस्टर ग्रुप कन्वर्ट इनटू COOH and we get the citric acid. This is called the citric acid, main content of the lemon. लिंबामध्ये आपल्याला हे सायट्रिक ऍसिड मोठ्या प्रमाणात सापडतं. Thus by using that Reformatsky reaction we can prepare citric acid also. ठीक आहे, तर आपण एक वेगळ्या कंपाऊंडचं, दिस कंपाऊंड हॅव्हिंग 2 इस्टर ग्रुप 1 कीटोनिक ग्रुप, तर त्याचं पहिल्यांदा आपण अल्फा हॅलो एस्टर बरोबर रिएक्शन करतो. वी गेट द ट्राइस्टर कंपाऊंड अँड देन इट ऑन फर्दर हायड्रोलिसिस ऑल द 3 इस्टर ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू COOH and we get the tricarboxylic acid having 1 OH and that is nothing but the citric acid. Okay, यामधलं आणखीन एक ऍप्लिकेशन बघूया. सपोज दिस अल्फा हॅलो इस्टर इज ट्रिएटेड विथ द कीटोन. इथं सुद्धा त्याची ऍडिशन या ठिकाणी होते. ऑक्सिजनला हायड्रोजन आणि कार्बनला CH2 COOET and we get the corresponding compound. Okay, this is just about the रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन. आपण या ठिकाणी रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन स्टडी करतो आहे. यामध्ये पहिल्यांदा व्हॉट इज द रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन, त्याचा मेकॅनिझम आपण बघितला आणि त्यामध्ये असणारे काही ऍप्लिकेशन सुद्धा आपण, काही एक्झाम्पल सुद्धा आपण स्टडी केलेले आहे.